Voor de duizendkoppige bemanning van het cruiseschip Galaxy is het leven één schouwtoneel. De begaafde Engelse zangeres Jane McDonald blijkt nu ook paranormaal begaafd. Bemanningsleden wachten in de rij aan Jane's hut om hun toekomst te laten voorspellen. Tenminste, wanneer Jane niet op het podium staat. Tot nu toe waren haar waarderingscijfers goed, maar plankenkoorts en faalangst ondermijnen haar zelfvertrouwen. Ze benijdt Clint Holmes, een ster uit Las Vegas, zijn zelfzekerheid. In de vroege uurtjes van deze zaterdagochtend keert de Galaxy na een 7-daagse Caraïbische cruise terug naar Florida. Iets later zal het schip met 2000 nieuwe passagiers opnieuw van wal steken. Het casinopersoneel is al bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe week. De Engelse casinotechnicus Dale Nathan en zijn vrouw Mary hebben hun huis verloren in een vastgoedschandaal. I'm not vandalizing the machine, brother. Ze vluchten naar zee om snel veel geld te verdienen en opnieuw een huis te kopen. Fun and games, eh? 3:15 in the morning. Yeah, the hours are bad. Done about, I think about 13, 14 hours today. Long day, isn't it? Yeah, it is a long day, especially when you're lazy. Still, there's not many people that can say they live on a £260 million ship. Apparently we're not going to get a day off till March. I don't mind. At the end of the day, I've got no housework, no cooking, nothing to do. So when I am off, I'm in Montego Bay or Cozumel or Key West or something, instead of Watford. So that's a bit of a bonus. Which ships? Steady as she goes. Steady. Hi, welcome aboard. Your cabin number, please? 9129. Hi there, welcome aboard. Hi. How are you? Hi. See, around and round, huh? You have to move fast in this business. Yeah, very fun. So how many suite cabins do you have to look after? 10 cabins. 5 roll suites, 1 penthouse, and 4 mini suites. Yeah, I'll get the canopies because all the elevators are busy with the luggages, so it's very difficult to get the canopies upstairs. Two person on deck, man. 2 person on deck, man. Welcome aboard. Hello. Thank you, sir. 9079.